Next topic is adjoint of matrix. Adjoint of matrix simply a matrix which is obtained from its corresponding elements. Sorry, cofactor of their corresponding elements. Okay, and then we have to take a transpose. કે ત્યારે આવું બધું ના કરવું પડે. કઈ વાંધો નહીં. એક સમ કરીએ એટલે તમને વધારે આવી જાય. ઓકે. Question number 2. Here we have one matrix and we have to find adjoint of this matrix. તો જો બહુ મહેનત કરવાનું છે પણ તમને ખબર છે કે વધારે આપણે મહેનત થતી જ નથી. તો હું તમને લોકો છે ને એક સારું ફોર્મેટ લખાવું. એ ફોર્મેટમાં લખશો તો તમારે મિનિમમ ઇંક બગડશે. ઓકે. Adjoint of A is actually one matrix. Most important વસ્તુ ટ્રાન્સપોઝ લખવાનું ના ભૂલતા. ઓકે, અને કરવાનું બી ના ભૂલતા. And નાના નાના 9 determinants. ઓકે. ના, તમને ખબર છે કે કોફેક્ટરમાં માઇનસ સાઇન જ ખડી કરે. પ્લસ તો બિચારી સીધી સાધી છે. રાઈટ? તો તમારી સાઇન શું હતી? પ્લસ માઇનસ પ્લસ ક્લિયર? હવે એક જ કામ છે, આ બધા નાના નાના ડિટર્મિનન્ટ ભરવાના. એ માઇનર થી ભરી જાય. ઓકે. That means first element is 1. Ignore its row and its column. બચે શું? 3 5 0 1. Done. Second નો minor obtain કરવો તો ignore its row and its column. 2 5 minus 2 1. Again last column ignore करो. 2 3 minus 2 0. Okay. Now we are moving for second row and first column. તો શું મળે? -1 2 0 1. Okay. Next, second row, second column ignore करो. 1 2 -2. And finally, last column. 1 -1 -2 0. Okay. Jayavardhan, बोलो. Last row and first column. बोल बेटा. Okay. Next. 1 2 2 5. And finally, done. કોઈ વાંધો આમાં? હવે આવું? Okay. So, let's start cross multiply. So, say first element માં 3 minus 0 3. 2 plus 10 એટલે minus 12 6. Okay. Then plus 1 થઈ જશે. Okay. 1 plus 4 એટલે કે 5 થઈ જશે. And finally plus 2. બહાર બી માઇનસ છે. And -5 -11.
5 minus 4 1 એટલે -1 and 3 plus 2 will be 5. આવી ગયો આન્સર. શું બાકી છે? ટ્રાન્સપોઝ. Right? So first column become your first row. Second column will become second row. And last column will become last row. So tada, we get adjoint of A. Easy peasy. કોઈ વાંધો આમાં? Okay. જો ધ્યાનથી મેં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન નતો કરાવ્યો, સેકન્ડ કરાવ્યો છે. એનું રીઝન છે, ફર્સ્ટ જે છે એ 2x2 મેટ્રિક્સ છે. અને ખબર છે ને આમાં માઇનર કેટલો આરામથી મળી જાય છે. ઓકે, પહેલી અને છેલ્લી વાર હું 2x2 માં મેથડ થી સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યો છું. adjoint of A ટ્રાન્સપોઝ અને નાના નાના co-determinants. ઓકે, પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ. ઓકે, ચલો ફર્સ્ટ નો માઇનર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ignore its row and its column, so that will be okay. Next, second row ignore કરો તો 3. ઓકે, હવે સેકન્ડ રો પર જઈશું આપણે. ઓકે, ignore કરો second row and first column, so we will get 2. And finally 1. આવી ગયો આન્સર. ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો છે, રાઈટ? આ ડિટર્મિનન્ટ નો કોઈ મતલબ જ નહીં. હા, ઓકે, હવે શું કરશો? ટ્રાન્સપોઝ. ટ્રાન્સપોઝ નો મતલબ first column become first row and second column become. તો ચેક કરો તો ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન માં આમાં શું ફરક છે? જો આ 1 જે હતો અને 4 એમની સાઈડ પોઝિશન ઇન્ટરચેન્જ થઈ ગઈ અને આ બંનેની ખાલી સાઈડ જ ચેન્જ થઈ ગઈ, રાઈટ? તો ફોર 2x2 મેટ્રિક્સ તમારે એડજોઇન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય ને તો સિમ્પલી આ જ મેથડ યુઝ કરવાની ડાયરેક્ટ, ઓલવેઝ. ઓકે, સિમ્પલી શું કરવાનું? પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ એલિમેન્ટ્સના એલિમેન્ટ્સને શું કરી દેવાના? ઇન્ટરચેન્જ. અને બાકીના એલિમેન્ટ ચેન્જ કરી દેવાના. હે, કોઈ વાંધો આમાં? ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર આપણે જઈએ. સખત ક્વેશ્ચન. આ 4 માર્કર છે. See, here we have one matrix and we have to verify A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. તો આ વેરીફાઈ કરવા માટે આપણે બે વસ્તુ જોઈશે, પહેલું adjoint and second determinant. So first of all, let's get determinant of A. Simply cross multiply. Minus 6 2s are minus 2 minus again minus 12. 0. Determinant of A is 0. Okay. Next thing, we need
adjoint of A. Adjoint of A માં હમણાં હાલ આપણે શીખ્યા what we have to do, interchange principal diagonal elements. Here we'll get -6 and here we'll get 2 and change the sign of rest of the elements मतलब -3 and 4. Okay, ભણ્યા પછી શું ભ્રમ આવે ખબર છે ચલો હજુ ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો બાકી ને કન્ફ્યુઝ ના થતા ચાલે નહીં જ કરવાનો ઓકે બધું થઈને આવો આન્સર આવે છે ડાયરેક્ટ તો શોર્ટકટમાં થોડું ધ્યાન રાખવું બે એમાં ને એમાં ભૂલ ના પડી ડેફિનેશન અને પેલામાં 3x3 માટે આપણી જોડે આ પ્રોસિજર છે જ તમારે કમ્પલસરી કરવી જ પડશે 2x2 માટે આવી થોડી પ્રોસેસ છે okay now let's try to get your first term which is a into adjoint of a. So first of all let's write down a which is 2 3 minus 4 minus 6 and then adjoint of it -6 -3 4 2 याद से matrix multiplication both matrix are order of 2 cross 2 resultant matrix will also have order of 2 cross 2 that means we'll get 2 rows and 2 columns okay first element is in first row and first column so multiply them -12 plus 12 ભગવાનની દયા next -6 plus 6 okay बोलो चलो 24 minus 24 and then 12 minus 12 okay so we get 0 0 0 0 or we can say 0 matrix agara okay next to second term adjoint of a into a तो पहला આપણે adjoint of a લખીએ -6 -3 4 2 and 8 which is 2 3 -4 -6 okay both matrices are order of 2 cross 2 so resultant will also have order of 2 cross 2 કોના પકડીએ બોલો પાટલેજી multiply very good કરો -12 plus 12 next -18 plus 18 then 8 minus 8 and 12 minus so again we'll get 0 0 0 0 okay and finally last term determinant of a into y your determinant of a is 0 so 1 0 0 1 0 multiply karo so we'll get so from equation number 1 2 and 3 we can say a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into y hence proved ta-da that વાંધો ચલો ફટાફટ લખી નાખો અને આનો સેકન્ડ પાર્ટ કરો જાતે ઓકે તમે વેરીફાઈ કર્યું કે a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into y right બેઝિકલી આ જે પ્રોપર્ટી છે ને એ ઇનવર્સ ડિફાઇન કરવા માટે યુઝ કરીએ સી a into adjoint of a
is equal to determinant of A into I. कोई वांधो आमा. Okay. So let's multiply A inverse on both sides. Okay. So A inverse into A become identity matrix into adjoint of. And on right hand side, A inverse into I. Determinant of A तो एक number अच्छे, scalar quantity. So A inverse into I will be, okay. So I into adjoint of A. And determinant of A ने left side में कोई तो 1 upon determinant of A आई जाए. So here we get A. So this formula will be useful to get inverse of matrix. Then simple. Step number 1, determinant of A find करो. Step number 2, adjoint ની value find करो. Paste कर देते हैं. That's it. That is your answer. With a click. बोलो. ला रे बिंदास. खाली formula याद रखवाना. What is the formula of A inverse? 1 upon determinant of A into adjoint. Okay. चलो start करिए. Question number 5. We have to find inverse of this determinant if it exists. Exists ना भी कर दो. Correct. When we have rectangular A inverse, rectangular matrix, and our determinant is available. Second, when determinant of A is 0, determinant of A is 0 હોય તો 1 upon 0 એ define જ નહીં થતું, એટલે એમાં બી exist નહીં કરે. Right? તો તમારે અહીં condition લખવી પડે કે where determinant of A is non-zero. Right? બરાબર. So step number 1, get your determinant of A, cross multiply, we will get 6 plus 8, and that will be 14, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. આવું compulsory લખવાનું. Okay. Next step, adjoint of A. Adjoint of A ની શું procedure હતી? Interchange principal diagonal elements. તો અહીંયા કોને change કરીશું? 3 and 2 ના. And 2 minus. So we get adjoint of A also. So we are ready to get A inverse, which is 1 upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon 14 into 3 2 minus 4 2. Ta-da! Sampati go. Finish. Clear? Okay. Next to here. Question number 6. Mr. Bolo chalo. What is your first step? कहते minus 2 minus 15. You will get 30, which is therefore next step. What we have to do? बोलो तो. And minus 5 and 3. Okay, so A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. Or we can say 1 upon 30, 2 minus 5, 3 minus. અમુક લોકોને છે ને આવડી ગયા પછી ફોર્મમાં સર અહીંયા બી આમ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાય કરો ધોકો લઈને મારવા લઈશ. એડજોઇન્ટ ઓફ એ શું હોય? મેટ્રિક્સ. મેટ્રિક્સ મતલબ વેલ્યુ ના હોય.
मैट्रिक्स है. ओके, नेक्स्ट करू છું. હસીશ ને. ओके, 7 नंबर નો क्वेश्चन. चलो भाई, स्टेप नंबर 1. जो एक इजी वस्तु को, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजी હોય. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स નું પ્રોડક્ટ 1 into 2 into 5. Okay, therefore A inverse. भाई બીજી વાત કહું, એને જ અપર ટ્રાયંગુલર મેટ્રિક્સ. એવું લોઅર ટ્રાયંગુલર મેટ્રિક્સ હોય તો સેમ રૂલ, પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ એલિમેન્ટ્સ વિલ ગીવ અસ determinant. બીજો રૂલ, સપોઝ A અપર ટ્રાયંગુલર મેટ્રિક્સ છે તો adjoint of A બી અપર ટ્રાયંગુલર મેટ્રિક્સ જ હોય. વિશ્વાસ નહીં આવતો ને? જો હમણાં શોધીએ. બોલ ચાલ, નેક્સ્ટ સ્ટેપ. મહેનત વાળું કામ. રૂકો જરા. કઈ સાઈડ મૂકીશું? જો એક નાનકડી વાત કહું, પ્લસ ની સાઈડ નહીં મૂકવાની, ખાલી માઇનસ ની મૂકવાની. પ્લસ ની મૂકી તો ભીડ ભેગી કરવાની. ઓકે, नेक्स्ट सम्मा कामમાં લાગે ને. ચલો, યસ ભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇગ્નોર first row, first column. So we'll get 2405. Next, 0405, 0200. Okay, next, बोलो 2305. Okay, and finally ignore last column. Okay, 1 2 0. Okay, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई કરીને આન્સર લાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. 10 minus 0 मतलब 10. 0 minus 0 मतलब 0. 0 minus 0 again 0. Okay, next, 10 minus 0 minus 10, then okay minus 2. 8 minus 6 मतलब 2. 4 minus 0 minus 4, and finally
आई गयो आंसर एडजॉइंट नो ट्रांसपोज करवानो बाकी है तो adjoint of A will be first row become first column, second row will become and so this is your adjoint of A. So A inverse is simply 1 upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon 10, 10 minus 10, 2. चेक करो तो क्यों मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हाँ અહીં ઝીરો જ છે સો એટલે કમ્પલસરી બધા ઝીરો જ આવે ઓકે તો ધ્યાન રાખજો ભૂલ ના પડે રૂલ ખબર પડી કોઈ તકલીફ નેક્સ્ટ હા વાલા પોઈન્ટ કરી જો વાલા પોઈન્ટ 10 બી છે આનું શું થાય 100/10 ओके चलो नेक्स्ट बोलो बोल भाई આ કેવું છે લોઅર ટ્રાયેંગ્યુલર જ છે so simply product of principal diagonal elements -3 okay next A inverse exists હવે ફાઇન્ડ કરીએ આપણે adjoint of A ચલો ફટાફટ બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરો પહેલામાં 3 0 2 -1 then 3 0 5 -1 3 3 5 2 0 0 2 -1 okay okay चलो वैल्यूज बोलो -3 +3 6 -15 then 0 -1
-2 बोलो बेटा 0 0 क्या -9 ओके चलो ट्रांसपोज करो फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो okay so here we get adjoint of a next a inverse is 1 upon determinant of a and adjoint of it. This is your answer. Ta-da! 9 10 તમે લોકો કરો ઓકે 11 કરીએ આપણે ચલો ધ્યાનથી a is this next step get determinant of a ખાલી કયા એલિમેન્ટ નો માઇનસ શોધવાની જરૂર પડશે 1 નો જ ઓકે cross multiply will get minus cos square alpha minus sin square alpha. So this will be -1, which is not equal to 0. Therefore, A inverse simple. With the click. Okay. Next, bolo Kartik. First mark. Ignore. Okay. Next. Okay. Okay. Next. Bolo bolo. 1 0 okay. 0 0 okay. Finally 1 0 0 sin alpha. Okay. તો વાંધો આવશે ચલો સિમ્પ્લિફાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब -1 okay 0 and okay. Again 0 minus cos alpha minus sin 0 minus sin alpha હજુ ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો બાકી છે so here we get -1 0 0 and this
This is your adjoint of A. So A inverse is simply 1 upon determinant of A into adjoint of A. Okay. तो माइनस में मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको मिले 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha નોટિસ કરો તો એ જે છે લખો ને ટાઇપ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ ઇક્વાલિટી એમાં આવી આ હતું ઓકે ફટાફટ લખી નાખો ચલો અને શોધીને લાવજો એ ઇન્વર્સ ઇક્વલ ટુ એ હોય તો કયો ટાઈપ હોય મેટ્રિક્સનો હમ